হ্যালো এভরিওয়ান, আমার স্টুডেন্টরা সচরাচর আমাকে প্রশ্ন করে থাকে হোয়াট ইজ পাইথন অ্যান্ড হোয়াট ক্যান উই ডু উইথ ইট। অ্যান্ড আরেকটা প্রশ্ন করে থাকে যে পাইথন কেন এত জনপ্রিয় ল্যাঙ্গুয়েজ। পাইথন কিন্তু সবচেয়ে ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং এবং সবচেয়ে পপুলার একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনি যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ডাটা সায়েন্টিস্ট, ডাটা অ্যানালিস্ট, অ্যাকাউন্টেন্ট, ম্যাথমেটিশিয়ান এবং নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হতে চান তাহলে পাইথন শেখার কোনো বিকল্প নেই। পাইথন দিয়ে আপনি ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন, ডাটা অ্যানালাইসিস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং এবং যে কোনো টাস্কের অটোমেশন করা সেগুলো আপনি খুব সহজেই করতে পারবেন। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে অনেক কাজ কিন্তু অনেক সময় হয় কি রিপিটেডলি করতে হয়, বাট পাইথনে আপনি সেই কাজগুলোকে সেই রিপিটেডলি করা বা রিডান্ডেন্সিটা কমিয়ে খুব সহজেই সেটা সলভ করতে পারবেন। জানা থাকলে ডেস্কটপ অ্যাপ, মোবাইল অ্যাপ, ওয়েব অ্যাপ, এমনকি ইথিক্যাল হ্যাকিং, সফটওয়্যার টেস্টিং এই জায়গাগুলোতে আপনি অনেক কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন বা অনেক স্কোপ আছে জবে। Now, if you have some programming experience, you may say, Coach, we can do all this stuff with other programming languages. So what's the big deal about Python? Here are a few reasons. With Python, you can solve complex problems in less time with fewer lines of code. Here's an example. Let's say we want to extract the first 4 letters of the text Facebook. So this is the code we have to write in C#. Next one, this is how we do it in JavaScript, and here's how we do it in Python. See how short and clean the language is. Here are a few other reasons why Python is so popular. It's high-level language, so you don't have to worry about the complex tasks such as memory management like you do in C and C++. It's cross-platform, which means you can build and run Python application on Windows, Mac and Linux. It's a huge community, so whenever you get stuck, there is someone out there to help. It has a large ecosystem of libraries, framework and tools, which means whatever you wanna do, it is likely that someone else has done it before because Python has been around for over 20 years. So in a nutshell, Python is a multi-purpose language with simple, clean and beginner-friendly syntax. All of that means Python is awesome. পাইথনের জব ফিল্ড অনেক বড়, তাই দেরি না করে পাইথনের হাতে খড়ি এই কোর্সটিতে এনরোল করে ফেলুন এবং জেনে নিন পাইথনের যত বেসিক ব্যাপার সেবা। দেখা হবে। রেজিস্ট্রেশন লিংক কমেন্টে দেয়া আছে, ভুল করবেন না রেজিস্ট্রেশন করতে।